হয় যদি প্রতিদিন মাত্র 10 মিনিট ব্যয় করার মাধ্যমেই আপনি ঘরে বসেই একজন ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হয়ে উঠতে পারেন এবং একজন ফ্রি স্পিকিং পার্টনার পেয়ে যান, অর্থাৎ আপনার সঙ্গে সরাসরি ইংরেজিতে কথা বলবে। এবং এই ভিডিওতে আমি আপনাদের জন্য 25টা স্পিকিং টপিক রেডি করেছি যেটা দিয়ে আপনি আসলে ইংরেজি প্র্যাকটিস করবেন। সো লেটস গেট স্টার্টেড। তো প্রথমেই আপনাকে একটা অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে আপনার ফোনে। সো এটা গুগল প্লে স্টোর থেকে অথবা অ্যাপ স্টোর থেকে আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন কমপ্লিটলি ফ্রি। এটার নাম হচ্ছে গুগল জেমিনি। আপনি চ্যাট জিপিটিও ডাউনলোড করতে পারেন, বাট আমি প্রেফার করছি গুগল জেমিনি। এটা একটু বেটার মনে হয়। সো এখানে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে আপনি কাজটা করবেন। ডাউনলোড করার পরে অ্যাপটার ভেতরে ঢুকবেন এবং তারপরে এই কোণার আইকনটিতে ক্লিক করবেন। এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি। ক্লিক করার পরে আমরা এখন কিন্তু লাইভে আছি জেমিনির সঙ্গে, অর্থাৎ আমরা সরাসরি ওর সঙ্গে এখন কথা বলবো, ইংরেজি প্র্যাকটিস করব। আপনি যে কোনো জায়গায় বসে যখন খুশি এটা করতে পারবেন। লেটস প্র্যাকটিস ইংলিশ উইথ গুগল জেমিনি আমাদের ওই 25টা টপিক থেকে। হ্যালো জেমিনি, আর ইউ দেয়ার? আই ওয়ান্ট টু প্র্যাকটিস ইংলিশ উইথ ইউ। Hello there. I'm here and ready to help you practice English. What would you like to talk about today? We could start with your day or something you're interested in. All right. Gemini, I'm recording a video, and in this video, I'm showing my audience, my students, how to practice English totally free with Gemini and how we can improve our English. So, I want you to speak slow and use simple English language. And we will make a conversation right now. We will talk to each other, right? And please use simple English and speak slow so that my students can understand, so that I can understand. Can we start with I practicing? understand. All right. So Sure. let's speak about rainy season because it's raining. It's raining outside right now. I can see. Yeah, it's raining. So let's talk about it. Can we make the conversation? Sure. Rainy seasons can be quite refreshing, don't you think? What's your favorite thing to do on a rainy day? All right, I love rainy day. Okay, I love to enjoy it through the windows. Right now, my window it's open and I can see it's raining outside. It's been raining since morning, and I'm really enjoying it because the cold weather. I love it, and the fresh air while raining. That's an interesting part for me, I think. That sounds lovely. The sound of rain can be so relaxing. Do you like to listen to music while it rains, or do you prefer the natural sounds? Not really. I do not prefer to listen to music while it's raining. Rather, I choose to open my window and I clearly hear the sound of rain. It feels really refreshing, and when I'm living in a building, then I do not get that much hard sound. I get a soft sound, and if you live in village, then you can definitely enjoy the sound of rain. I think better in a good way. I completely agree with you. There's something special about the sound of rain in a quiet place. It's very calming. Do you find that the rain helps you focus, or does it make you feel sleepy? অলরাইট, ও এখন আমাকে বলছে যে আমাকে বৃষ্টি আসলে কি আমার ঘুম এসে যায় নাকি আমার মানে ভাল লাগে। সো yes, as you told that when it rains, I do not feel that much sleepy initially. When it starts raining, I love to enjoy it, and it feels quite fresh. But when it is continuously raining, long and long, the whole day it's been raining, then I might get some sleep. So I feel sleepy then. I understand. A full day of rain can definitely make you feel sleepy. It's the perfect weather for a cozy nap. What do you like to do on a rainy day when you're feeling sleepy? Do you like to read a book, watch a movie, or just relax and listen to the rain? All right. So on a rainy day, I definitely like to eat food, by the way, delicious food. I take a nap or I sleep, that's okay. But interesting part is I like to eat delicious food items. Ah, a fellow foodie. What kind of delicious food do you enjoy on a rainy day? Do you Um, prefer something warm and comforting like soup or stew? Or do you crave something sweet and decadent like hot chocolate and cake? all right.
as I am Bangladeshi, and Bangladeshi people can definitely relate this thing that we eat hodgepodge, which is also called khichuri, in a rainy day, and we really enjoy it with beef curry. So if it's beef curry or fried egg or something with khichuri or hodgepodge, we enjoy it 100%. Kachuri and beef curry sound absolutely delicious. It's the perfect comfort food for a rainy day. Do you have any special family recipes for kachuri that you'd like to share? All right. When I'm with my family, when you are with my family, you are with your family, then definitely Bangladeshi people they choose to eat khichuri or hodgepodge with beef curry, also chicken, maybe egg or something else. Maybe they would like to taste a totally different recipe. It depends on individual's choice. It depends on people's interest. That sounds like a feast. It's wonderful how food can bring people together, especially on a cozy rainy day. Perhaps you could share some of your favorite kachuri variations with me sometime. আজকে যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে আমার বড় কোনো আলো লাইট সোর্স এখানে আপাতত নেই বিদ্যুৎ নেই সো আই এম জাস্ট ইউজিং ন্যাচারাল লাইট বাই দ্য ওয়ে সো একটু ডার্ক হতে পারে অলরাইট লেটস গেট স্টার্টেড অ্যাগেন there is something in our country in Bangladesh which is called pickles, mango pickles, and some other different types of pickles that is prepared by our mothers, aunties, and we really enjoy it a lot with hodgepodge. Now, let's talk about weather. So, can we make a conversation with simple English about the weather as it's raining outside? Now, about the weather, it's definitely a classic English conversation starter. What's the weather like in your area today? Is it still raining? Yeah, it is still raining and I can feel the fresh air, okay, through the window. I mean, the window is opened right now. My window is actually open, and I can feel the fresh air. I can feel the smell of rain. That sounds lovely. Do you enjoy the smell of rain? Some people find it very calming. Yeah, I definitely do enjoy the smell of rain. I mean, when it rains, the whole environment, I mean, all the trees, grass, everything just washed away. It gets a natural shower through rain. So that produces a different smell, which really smells really good. I like the smell. That's a beautiful way to describe it. The fresh, clean scent after a rain shower is truly unique. It's almost like the earth is breathing a sigh of relief. Do you notice any other changes in your surroundings after it rains? Perhaps the colors seem brighter, or the air feels crisper? Yeah, definitely. You are right. You are right. After rain, after a heavy shower, the whole environment, the whole area, I mean, especially trees and grass, it gets a new look. It gets new dress. It's vivid and bright. If I look through my window or anybody, I mean, if you see that after raining, the environment, the whole area, it looks vivid and fresh. I think I do not have enough words to describe the beauty of our environment, our nature after raining. I mean, the new look it gets. I completely understand. It's difficult to put such beauty into words. Perhaps we could try describing the sounds of nature after the rain. The birds singing, the water drip. Yeah, but by the way, can you hear the sound of rain? Yes, I can hear the sound of the rain. It's quite soothing. Okay, that's great. That means my audiences, my viewers, students, they can also hear the sound of rain. So I'm getting back to you within 1 minute. Just hold for a second. অ্যান্ড এখানে আপনি ক্লিক করে হোল্ড করে ফেলতে পারবেন জেমিনিকে, যে জন্য আমি হোল্ড করলাম যে আপনাকে একটু বোঝাতে আপনাকে ইংরেজিতে কথা বলতে হবে, প্রতিদিন বলতে হবে। সেটা হয় কারো সরাসরি কোনো মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হবে, অথবা আপনি একটু এআই এর সঙ্গে কথা বলবেন নিজে নিজে। এবং কথা বলার আগে একটা জিনিস এনশিওর করতে হবে যেন আপনি একটু বেসিক যে লেভেলটা ইংরেজির, বেসিক বলতে সারা গ্রামার ট্রামার সবকিছু আপনি করবেন এমন কিছু না। ইটস সিম্পলি
আপনাকে 6টা থেকে 7টা টেন্সের সম্পর্কে একটু ভালো আইডিয়া থাকতে হবে, স্পেশালি সেন্টেন্স মেকিংটা এবং সেন্টেন্স বড় করা এই জিনিসটা একটু শিখতে হবে। সো আমার যে 0 থেকে স্পোকেন ইংলিশ ব্যাচের যারা স্টুডেন্ট আছে 12তম 13তম 14তম 15তে ভর্তি চলছে, তো এই ব্যাচের স্টুডেন্টদের কিন্তু আমি এটা দিয়ে শুরু করেছি যে তারা কিভাবে ছোট ছোট করে সেন্টেন্স মেক করতে পারবে, এবং তারা খুব এনজয় করছে। অনলাইনে দেখতেই পাচ্ছেন, এখানে তারা তাদের মতামত শেয়ার করছে। সো আপনি একটু কাইন্ডলি চেষ্টা করবেন যেন একদম 0 থেকে জিনিসটা শেখেন। শুধু সেন্টেন্স মেকিং শিখবেন এমনটা না, ওই সেন্টেন্সকে কিভাবে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন এইটা হচ্ছে আসল কথা। সেন্টেন্সটাকে কিভাবে একটু বড় করবেন এর জন্য কিছু আপনাকে স্ট্র্যাটেজি ফলো করতে হবে, কৌশল ফলো করতে হবে। সো এই পার্টটা করার পরে দেন আপনি আসবেন এই জেমিনির সঙ্গে এবং আবার আপনি প্র্যাকটিস শুরু করবেন। অ্যান্ড আমি একটু আপনাদেরকে বলি, সেটা হচ্ছে আপনি প্রতিদিন, খুব বেশি আমি সময় নিব না আপনার কাছ থেকে, আপনি যত ব্যস্ত থাকেন জাস্ট 10 মিনিট সময় দেন, এইভাবে কিছু একটা নিয়ে কথা বলেন। এবার আপনি বলবেন স্যার আমি তো বলতে পারছি না, আমি ভুল হয়ে যায়, আটকে যাই মাঝখানে। ইটস ভেরি কমন, ইটস ওকে যে আপনি আটকে যাবেন, কিন্তু তার মানে এটা না যে আপনি বাদ দিয়ে দিবেন, রাইট? আপনি ওভাবে করে শুরু করবেন। যদি কোনো ভুল হয় আপনি বলবেন যে হ্যাঁ জেমিনি, ইফ আই মেক এনি মিস্টেক দেন ইটস ইয়োর রেসপন্সিবিলিটি টু ইউনো to figure out it or to point it or notice it and give me the right sentence or original sentence which is correct. So আমরা বলবো যে সঠিক ইংলিশটা আমাকে বলে দাও তাইলে যদি কোনো ভুল হয়। দিস ইজ দ্য ওয়ে হাউ ইউ ক্যান ইমপ্রুভ ইউর ইংলিশ। আমি জাস্ট একটাই কাজের কথা বললাম, এর সঙ্গে আরেকটা বলেছি, সেটা হচ্ছে আপনার যে বেসিক যে পার্টটা গ্রামারের, বিশেষ করে সেন্টেন্স মেকিং এবং সেন্টেন্স বড় করা এই জিনিসটা। তো সেন্টেন্স মেকিং এবং সেন্টেন্স বড় করা এই জিনিসটা একটু ক্লিয়ার করে নেবেন, বিকজ আমার যে 1-to-1 স্টুডেন্ট প্লাস হচ্ছে যারা ব্যাচের স্টুডেন্ট আছে এখন রাইট নাও, তাদেরকে আমি এই কাজটা করাচ্ছি। এবং সেন্টেন্স মেকিং এর একটা সুন্দর সিস্টেম আছে ওইখানে, যে দেখেন আমাদের সমস্যা কি, আমরা সেন্টেন্স বলি যে লাইক আই সি, আই ড্রিঙ্ক, আই ইট, কিন্তু এরপরে যে কি বলবো ওইটাই তো স্যার মাথায় আসতেছে না। এটা একটা বড় প্রবলেম। আপনি প্রতিদিন এভাবে করে একটু সময় দেন এবং জেমিনির সঙ্গে প্র্যাকটিস করেন, একটু বেসিক জিনিসটা শেখেন। অ্যান্ড যারা ভর্তি হয়েছেন অলরেডি তাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হচ্ছে আমার ক্লাসে। অ্যান্ড টিল দেন স্টে হ্যাপি, স্টে গুড, বাট বিফোর দ্যাট আপনি কমেন্ট করেন যে 25 টপিক স্যার আমাকে এটা দিন। ইফ ইউ রিকোয়েস্ট দেন আই উইল ডেফিনেটলি সেন্ড ইউ দ্য 25 টপিক্স in the comment box. Thank you very much everyone. Allah Hafiz. I'll see you next time. Ta-da.